So very good morning everyone. So last class లో ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 6 కంప్లీట్ అయింది కదా. ప్రాక్టీస్ చేశారా? 6th ప్రాబ్లం చేశారా? ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. ట్రై చేశారా లెడ్జర్ అకౌంట్స్? అన్నిటికీ చేస్తారు అంటున్నారు, చేశారా? మళ్ళీ దీనికి కూడా చేస్తారు. డన్. చూడండి, Mr. Anup runs a wholesale business wherein all purchases and all sales are made on a credit basis. మా అంటే క్వశ్చన్ లో క్యాష్ సేల్స్, క్యాష్ పర్చేసెస్ లేవు, ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేస్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. Done. So he furnishes the following closing balances: debtor, bill receivable, bills payable, creditors, inventory, bank and cash. Deposit into bank after payment of shop expenses, salaries, personal expenses. My personal expense and drawings. So deposit amount is 7,62,750. Cash withdrawn from bank, cash payment to suppliers for supplies, for supplies and for goods and 25,000 for furniture. Checks collected from customer but dishonored. So checks receipt entry and the dishonor entry. Next, bills accepted by the customers. Bills accepted by customers and bill receivable drawn and acceptance received entry. Bills receivable account debit to debtors account. Bill endorsed, bill discounted, a discount amount, bills matured and duly collected, bills accepted, paid suppliers by check, rent received 20,000. On maturity of one LIC policy of the proprietor by check, nothing but that is a additional capital brought into business. Rent received 14,000 by check for the premises owned by the proprietor. That is also additional capital brought into business. 7th one, a building was purchased on 30th November 2021 for opening a branch for rupees 3,50,000 and some expenses were incurred on this building. Some expenses were incurred on this building, details of which are not maintained. Some expenses incurred on the building. మా బిల్డింగ్ పర్చేస్ ప్రైస్ 3,50,000, బట్ ఆ బిల్డింగ్ మీద ఇంకా సమ్ ఏదో ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యారంట, మేకింగ్ రెడీ టు యూజ్ ద అసెట్. ఫర్ మేకింగ్ రెడీ టు యూజ్ ద అసెట్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యాం, బట్ అది తెలియదు మనకి. Electricity and telephone bill paid by cash is 18,700 and the due amount is 2,200. And the meaning of a total expense will be 20,900. But in that 20,900 we paid only 18,700. ఈ 2,200 ఎక్కడ వచ్చేదమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ అవుట్ స్టాండింగ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అవుట్ స్టాండింగ్. నెక్స్ట్, other transactions. Claim against the firm for damages rupees 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses is 17,000. Legal expenses is 17,000. But dispute complete అయిపోయిందా? It is in process. So overall legal expenses 17,000. But the firm anticipates defeat in the suit. అంటే మనం ఆ కేసుని ఓడిపోతామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. కేసుని ఓడిపోతామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఎంత పే చేయాలమ్మా? 1,55,000. ఇప్పుడు అది మనకి లాస్ అయినా లాస్. పే చేసేసామా? పే చేయాలా? పే చేయాలి. వన్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ డెబిటెడ్ టు P&L as it is a loss, provision for liability, and other one is same amount considered as a balance sheet liability. ఇంకా పే చేయలేదు కదా, పే చేయాలి. anticipated loss అకౌంట్ ఇమీడియట్లీ P&L డెబిట్ సైడ్ లాస్ నోట్ చేయండి. ఎట్ ద సెంటర్ ఇంకా పే చేయలేదు కాబట్టి లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది. పే చేయలేదు కాబట్టి లయబిలిటీ సైడ్. నెక్స్ట్, గూడ్స్ రిటర్న్ టు సప్లయర్స్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై కస్టమర్స్, డిస్కౌంట్ ఆఫర్డ్ బై సప్లయర్, డిస్కౌంట్ ఆఫర్డ్ టు కస్టమర్స్. బిజినెస్ ఇస్ క్యారీడ్ అట్ ఎ రెంటెడ్ ప్రెమైసెస్ ఫర్ యాన్యువల్ rent of rupees 20,000 which is outstanding at the year end. Now prepare trading and profit and loss account of Mr. Anup for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as on that date. So question, trading P&L balance sheet చేయాలి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టక్ అవుతున్నామో
అక్కడ వర్కింగ్ నోట్. ఓకేనా, డన్. సో 1.5 పేజ్ తర్వాత వర్కింగ్ నోట్ స్టార్ట్ చేయడం, సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. డన్. సో ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ అనూప్. ఈ క్లాస్లో అయిపోవాలి ఈ క్వశ్చన్. అండ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. Trading and profit and loss account of Mr. Anup for the year ended 31st March 2022. First, trading account debited with 2 opening stock. Tell me opening stock given in the question. 1,10,000. Next note Jalam, purchases. Two purchases account. ఇచ్చారా పర్చేస్? మా పర్చేస్ అంటే క్యాష్ పర్చేస్, క్రెడిట్ పర్చేస్ రెండూ ఉంటాయి. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఆ పర్చేసెస్ ఆర్ ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేస్. పర్చేసెస్ ఆర్ ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేసెస్. ఓకేనా. అంటే మనం ఏం చేయాలి, మా క్రెడిటార్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? క్రెడిటార్ అకౌంట్. మళ్ళీ లిజన్ కేర్ఫుల్, క్వశ్చన్లో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, క్రెడిటార్ ప్రిపేర్ చేయాలి, బిల్స్ పేబుల్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. బికాస్ బిల్స్ పేబుల్కి క్రెడిటార్కి కూడా లింక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. అండ్ డెటార్ అకౌంట్ అండ్ బిల్ రిసీబుల్ అకౌంట్ రెండు చేయాలి. లైక్ బిల్ రిసీబుల్కి డెటార్ అకౌంట్ లింక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎండార్స్ చేసాం అనుకోండి, బిల్ రిసీబుల్కి క్రెడిటార్కి లింక్ ఉంటుంది. ఎండార్సిబుల్ డిజానర్ అయింది అనుకోండి, డెటార్కి క్రెడిటార్కి లింక్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనము వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ 4 లెడ్జర్స్. వన్ ఈస్ డెటార్ అకౌంట్, creditor account, bill receivable account, bills payable account. Along with these 4 ledgers, cash and bank account. మొత్తం 5 ledgers కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా. మా క్వశ్చన్ అజంప్షన్ బేస్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుందమ్మా. అజంప్షన్ బేస్ మీద చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది క్వశ్చన్. బట్ అల్టిమేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మాత్రం టాలీ అవుతుంది, నువ్వు ఏ అజంప్షన్ తీసుకున్నా కానీ. ఓకేనా, డన్. సో ఇప్పుడు మనం వర్కింగ్ నోట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 1.5 పేజ్ గ్యాప్ ఉంచిన తర్వాత అప్పుడు వర్కింగ్ నోట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ అకౌంట్ ఈస్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, డెటార్ అకౌంట్, క్రెడిటార్ అకౌంట్, బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్. ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోస్టింగ్ ఇచ్చేయాలి. డన్, స్టార్ట్ చేయండి.
మా క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ కొంచెం లెంతీగానే మెయింటైన్ చేయండి, మా హాఫ్ పేజ్ మెయింటైన్ చేసుకోండి, పేజ్లో హాఫ్ 50%. Cash and bank account. Debtors account. Along with debtors, creditors account, bill receivable account, bills payable account. Bills receivable and bills payable account. మా క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హాఫ్ పేజ్ మెయింటైన్ చేయండి, ఇంకో హాఫ్ డెటార్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ పేజ్లో 3 లెజర్స్, క్రెడిటార్, బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేబుల్. స్పేస్ ఎక్కువైనా ఏం కదమ్మా, తక్కువ అవ్వద్దు, అంతే కదా పాయింట్. అందులో మీకు స్ట్రైక్ ఆఫ్ అసలు అవ్వద్దు, మీకు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయలేరు కదా మీరు, మీకు నీట్గా కనపడాలి కదా బుక్ అట్లా. అందుకే కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ మెయింటైన్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. వచ్చేసారా లెజర్స్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, డెటాస్ అకౌంట్, క్రెడిటర్స్ అకౌంట్, బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. నో. సో చూడండి, క్వశ్చన్ మనకి క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, డెటార్, క్రెడిటార్, బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్, అన్నిటికి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేయండి. మా క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఇస్ ఏ అసెట్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ సైడ్, టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఫాస్ట్గా చేయాలి అనుకుంటే ఏదో ఒక్క పాయింట్ మర్చిపోతే చాలా, మొత్తం మిస్టేక్ అయిపోద్ది. కూల్గా ప్రశాంతంగా ఏం కాదు, 1.5 hour టైం ఉంది మనకి ఇంకా, ఓకేనా. 1.5 hour మొత్తం యూటిలైజ్ చేద్దాం దీనికోసం, ఓకే. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. టెల్ మీ క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ గివెన్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెప్తున్నారా క్లోజింగ్? ఓపెనింగ్ 5200. బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 90,000. దెన్ నెక్స్ట్ డేటాస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 70,000. అసెట్ లయబిలిటీ, డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? సో డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. హౌ మచ్? 70,000.
Next, creditor, asset or liability? Debit balance or credit balance? To balance brought down or by balance brought down? So by balance brought down. How much? 40,000. Next, bill receivable. To balance brought down or by balance brought down? To balance brought down. How much? 15,000. Next, bills payable. To balance brought down or by balance brought down? By balance brought down. How much? So by balance brought down. 12,000. So these are the given balances. Now, each transaction journal entry posting చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి now. Okay. First one. Deposit into bank after payment. After payment of shop expenses, salary and personal expenses. After తర్వాత deposit అయింది. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అమ్మావి? 4. Shop expenses paid, salary paid, drawings and cash deposit into bank. ఓకేనా. Now tell me entry for shop expenses paid. Shop expenses account debit to cash. Cash or bank? Cash account. So cash account lo credit side by shop expenses. Calculation చెప్పండి. 600 into 12. How much? 7,200. Next, salary paid entry. Salary account debit to cash account. Calculation 9,200 into 12. How much? 1,10,400. Next, personal expenses. Effective ledger will be drawings. Entry చెప్పండి. Drawings account debit to cash account. By drawings account. Calculation 1,400 into 12. How much? 16,800. 16,800. Done. Next time the cash deposited into bank. Tell me entry. Bank account debit to cash account. So bank column lo debit side to cash. Contraposting కదా ఎంతమ్మా? 7,62,750. And same should be reflected in cash account. Credit side ఏమన్నా వచ్చేయాలి by bank account. Seven lakh 62,750. 7,62,750. Next, next, cash withdrawn from bank. Entry. Cash account debit to bank account. So cash account lo debit side to bank account. Contra entry. How much? 1,21,000. And the same entry reflected in credit side bank column. ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా by cash. By cash account. How much? 1,21,000. Done. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు? నెక్స్ట్, cash payment to suppliers rupees 77,200 for supplies.
cash payment to suppliers for goods. Entry చెప్పండి. Creditors account debit to cash account. Creditors account debit to cash account. సో క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా? బై క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. బై క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 77,200. The same should be reflected in a creditors account. Debit side or credit side? Debit side. Creditors account debit side to cash account. $77,200. Done. Next, same other transaction law and cash payment rupees 25,000 for furniture. Tell me entry for that. Furniture account debit to cash account. Supposing ekkada some cash account credit side by furniture. How much? 25,000. 25,000. Next, checks collected from customers but dishonored. Checks collected from customers. Sorry, first entry for amount received from customer. Check received from customer. Bank account debit to customer. Debtors account. Bank account debit to debtors account. So bank account debit side to debtors account and the 5,700. And then the same entry cancelled. Same entry cancelled. Debtors account debit to bank account. మా బేసిక్గా నువ్వు ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయకపోయినా ఏం కాదు. రిసీట్ ఎంట్రీ నోట్ చేయాలి అండ్ దెన్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ నోట్ చేయాలి. రిసీట్ ఎంట్రీ అండ్ దెన్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ. సో చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ అండ్ డిసానర్డ్. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కస్టమర్ అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటర్. హౌ మచ్? 5,700. డెటార్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెటార్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బై బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 5,700. అండ్ ఏమైందంటే అది చెక్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ బట్ డిసానర్డ్. డిసానర్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయాలి కదా. సో డిసానర్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? రివర్స్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అప్పుడు నీకేమొస్తుంది ఇక్కడ? డెటార్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 5,700 అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై డెటార్స్ అకౌంట్. బై డెటార్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 5,700. మరి మనం రిసీట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి అగైన్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. లేకపోతే 2 ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ చేయకండి. డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మీరు చూడండి, క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ 5,700 నోట్ చేసాం, మళ్ళీ క్రెడిట్ కూడా 5,700 నోట్ చేసాం. క్యాన్సిలేషన్. నెక్స్ట్ డెటార్ అకౌంట్లో కూడా డెబిట్ 5,700, క్రెడిట్ కూడా 5,700. క్యాన్సిలేషన్. అంటే మనకి ఏమీ రాలేదు అని. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? రిసీట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం అండ్ దెన్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ. చెక్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ బట్ డిసానర్డ్. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ అయిన చెక్ డిసానర్ అయిందంట. రిసీట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి అండ్ దెన్ డిసానర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. లేకపోతే ఇగ్నోర్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఇగ్నోర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్. ఎఫెక్ట్ సేమ్ ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్, బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్ బై కస్టమర్స్ ఎంట్రీ. Bills receivable account debit to debtors account. So bills receivable account lo debit side to debtors account. How much? 40,000. To debtors account 40,000. And same should be reflected in a debtors account credit side. Where represent cheyalam? By bills receivable account. By bills receivable account. How much? 40,000. Done. Next,
బిల్స్ ఎండార్స్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. Creditors account debit. Creditors account debit to bills receivable account. How much? 10,000. And same should be reflected in bills receivable account. Debit side or credit side? Credit side. By creditors account. Rupees 10,000. Done. I've been the posting. Next. Bills discounted rupees 20,000 and the discount amount is 750. Now tell me entry for that. Bank account debit, discount charges account debit to bills receivable account. Posting. Bank account lo debit side. To discount charges account, sorry, to bills receivable account. How much? 20,000 minus 750 and 19,250. Same should be reflected in bills receivable account. Bills receivable account లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా వచ్చాము? బై బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 19,250. ఎట్ ద సేమ్ టైం డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో బై డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ 750. మరి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాకుండా ఇది రాదు. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రావాలి. అప్పుడు ఇది సింపుల్ గానే ఉంటుందమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్. పోస్టింగ్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ బిల్స్ మెచ్యూర్డ్ అండ్ డ్యూలీ కలెక్టెడ్. ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై cash account. How much? 16,000. By cash account 16,000. And cash account debit side to bills receivable account. How much? 16,000. 16,000. Next. Bills accepted. Entry. Creditors account debit to bills payable account. So creditors account lo debit side to bills payable account. How much? And same should be reflected in bills payable account by creditors account. By creditors account. How much? 24,000. Next. Paid suppliers by check. Payment to creditors through check. Entry. Creditors account debit to bank account. So creditors account lo debit side to bank account. How much? 3,20,000. 3,20,000. And same should be reflected in bank account debit side or credit side? Credit side by creditors account. Column cash or bank? How much? 20, 30. 3,20,000. Payment to creditors through check. Done. Next transaction.
paid suppliers by check. అయిపోయింది కదా అది. నెక్స్ట్ received 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check. Entry bank account debit to capital account. So bank column debit side to capital. How much? 20,000. Next, rent received 14,000 by check for premises owned by proprietor. Bank account debit to capital account. Rent note చేయొచ్చు. రెంట్ నోట్ చేసే బిజినెస్ ఇన్కమ్ అవుతుంది అది. మరి దట్ ఇస్ ద ఓనర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. మీరు ఇక్కడ 2 రెంట్ నోట్ చేశారు అనుకోండి, అదే రెంట్ తీసుకెళ్లి P&L లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్ లో రాయాల్సి వస్తుంది. ఓనర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ అవుతా? నో. బిజినెస్ కదేంటమ్మా? క్యాపిటల్. ఓనర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ కి వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఏ capital brought by the owner into the business during the year. So entry bank account debit to capital account. How much? 14,000. ఇక 2 ఎంట్రీస్ కాకుండా ఒకటేసారి 2 క్యాపిటల్ అని వచ్చేసి బ్రాకెట్ లో LIC పాలసీ ప్లస్ రెంట్ అని చెప్పి నోట్ చేయొచ్చు. 34,000. నెక్స్ట్, a building was purchased on 30th November 2021 for opening a branch of rupees 3,50,000 and some other expenses were incurred on this building. ఆ some other expense తెలుసా మనకి? తెలియదు. డీటెయిల్స్ విచ్ వర్ నాట్ మెయింటైన్డ్. డీటెయిల్స్ తెలియదు మనకి. అంటే మనం క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో వచ్చే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఏమవుతామో బిల్డింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ ఏమో 3,50,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ 3,50,000 పే చేశారు, అలాంగ్ విత్ దట్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ పేమెంట్ క్యాష్ పేమెంటా చెక్ పేమెంట్ అని చెప్పారా? బిల్డింగ్ పర్చేజ్ 3,50,000. బిల్డింగ్ పర్చేజ్ 3,50,000. ఓకేనా? అండ్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్. ఆ బిల్డింగ్ కోసం ఇంకేదో ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యారంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషినరీ పర్చేస్ చేసాము 1,00,000. ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ కూడా పే చేసాం. అప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ మెషినరీ అకౌంట్కి డెబిట్ చేస్తావా, సపరేట్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తావు? మెషినరీ అకౌంట్. అంటే ఇక్కడ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసిన దానికోసం కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అయ్యాం. ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతో తెలియదు మనకి. దట్ ఈస్ ద ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? పేమెంట్ సైడ్ బై బిల్డింగ్ అని నోట్ చేయి. అది క్యాష్ కొలమా బ్యాంక్ కొలమా తర్వాత డిసైడ్ చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ వస్తుంది కదా, ఆ బ్యాలెన్స్ ఫిగరే బిల్డింగ్ అకౌంట్ అవుతుంది. అండ్ అది ఖచ్చితంగా 3,50,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3,50,000 పోస్ట్ చేయకండి మీరు. 3,50,000 ఖచ్చితంగా బిల్డింగే. 3,50,000 కంటే ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ టోటల్ అమౌంట్ తెలియదు మనకి. అందుకే బై బిల్డింగ్ అని నోట్ చేయండి. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ లో అమౌంట్ నోట్ చేయొద్దు. అమౌంట్ నోట్ చేయకండి, లాస్ట్కి వచ్చేది అమౌంట్ అది బిల్డింగ్. సో బై బిల్డింగ్. ఎంట్రీ ఫర్ బిల్డింగ్ పర్చేజ్డ్. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. అది క్యాష్ అయినా బ్యాంక్ అయినా క్రెడిట్ సైడ్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఏమీ లేదంటే క్యాష్ తీసుకుంటాం కదా మనం, ఏమీ లేకపోతే క్యాష్ తీసుకుంటాం కదా. సో బై బిల్డింగ్ అని నోట్ చేయండి. క్యాష్ కాలం అనుకోండి ఫర్ ద టైం బీయింగ్. సో బై బిల్డింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అని పెట్టండి. అది క్యాషా బ్యాంకా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి మనకి బిల్డింగ్లో ఎంత తెలుసామో 3,50,000 తెలుసు మనకి, బట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. దట్ ఈస్ ద ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, electricity and telephone bills paid by cash is 18,700 and after that the due is 2,200. ఇప్పుడు మనకి పేమెంట్ అయింది ఎంత? 18,700. Now tell me entry for that 18,700. Electricity and telephone charges account debit to cash account. So payment side by electricity and telephone charges 18,700. By electricity and telephone charges 18,700. Next, first one, claim against the firm for damages 1,55,000 is under legal dispute. And the legal expense 17,000
The firm anticipates defeat in the suit. సో మనకి లాస్ P&L డెబిట్ అవ్వాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ అబౌట్ దిస్ 17,000 పెయిడ్ అని చెప్పారు ఏమైనా? లీగల్ ఎక్స్పెన్స్ 17,000, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ అనే టర్మ్ ఇచ్చారు అక్కడ. అంటే లీగల్ ఎక్స్పెన్స్ 17,000 ఉంది, బట్ నాట్ ఎట్ పెయిడ్. Now tell me journal entry for legal expenses outstanding. Legal expenses account debit to outstanding legal expenses account. పేమెంట్ ఎంట్రీ వస్తుంది అక్కడ ఏమైనా? కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి, లీగల్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి. కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అవుట్ స్టాండింగ్ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా నోట్ చేయాలి. ఈ పాయింట్ దగ్గర మిస్టేక్ చేస్తాము. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో డెబిట్ 1,55,000, 17,000. At the same time, same amount carried to the balance sheet as a liability. As a liability. That's a special point. Next, goods returned to suppliers. Tell me entry. Purchase return or sales return? Goods returned to suppliers. Purchase return. Now entry for purchase return. Creditors account debit to purchase returns account. So creditors account on debit side to purchase returns. How much? 4,200. 4,200. Creditor account debit to purchase return. Next, goods returned by customers. Entry for sales return. Sales returns account debit to debtors account. So debtors account lo credit side by sales return. By sales return. How much? 1,200. Done. Next, discount offered by supplier. Discount received or discount allowed? Tell me entry for discount received from creditors. So creditors account lo debit side to discount received account. To discount received account. How much? 2,700. To discount received account 2,700. Next, discount offered to customer. Discount allowed account debit to debtors account. So debtor account lo by discount allowed. By discount allowed. How much? 2,400. 2,400. మళ్ళీ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ P&L డెబిట్ సైడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ P&L క్రెడిట్ సైడ్ as a expense and income. Next, the business is carried on at a rented premises, annual rent 20,000 which is outstanding at the year end. Pay చేసామా? Tell me entry for rent outstanding. Rent account debit to outstanding rent account, expense and liability. Now ఇది లెజర్ పోస్టింగ్ అమ్మా. ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ అవ్వాలి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్. పోస్టింగ్ అందరూ చేస్తారు, ఓకేనా? బ్యాలెన్సింగ్ ఫస్ట్ ఏ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అది తెలియాలి మనకి, ఓకేనా? ఆర్డర్ ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ. ఆర్డర్, ఆ ఆర్డర్ ఫిక్స్డ్ సార్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఏం కాదు, కానీ లిజన్ కేర్ఫుల్. క్వశ్చన్లో బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్, డెటార్ క్రెడిటార్ ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ మీరు బ్యాలెన్స్ చేయాల్సింది బిల్ రిసీవబుల్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్. డెటార్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం ఫస్ట్. బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బికాస్ బిల్ రిసీవబుల్ కి డెటార్ కి ఏమైనా లింక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బిల్స్ పేయబుల్ కి క్రెడిటర్ కి ఏమైనా లింక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం బ్యాలెన్స్ చేయాలి? బిల్ రిసీవబుల్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్, డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్, ఓకేనా? నో ఫస్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ బ్యాలెన్స్ చూడండి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చేయండి ఫస్ట్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయండి బిల్స్ పేయబుల్ కి. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్.
Closing balance of bills payable. Bills payable. To balance carried down. To balance carried down. How much? 14,000. Tell me total credit side. 36,000. 36,000. Difference amount ఎంత? ఎంత? 22,000. ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? బిల్స్ పేయబుల్ డెబిట్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి? బిల్స్ పేయబుల్ టు క్రెడిటార్స్ రాస్తారా? ఒకవేళ క్రెడిటార్స్ రాశారనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? బిల్స్ పేయబుల్ టు క్రెడిటర్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇన్ కేస్ బిల్ ఈజ్ డిసానర్డ్. బిల్స్ పేబుల్ డిసానర్ అయితే బిల్స్ పేబుల్ టు క్రెడిటరే కదా, చెప్పారా బిల్స్ పేబుల్ డిసానర్ అని? నో. నెక్స్ట్ ఇంకేం ఛాన్స్ ఉంటాయి? బిల్స్ పేబుల్ డెబిట్ అయ్యే ఛాన్స్. బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్ ఎంట్రీ. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అంతే కదా. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయా? బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ డ్రావర్ బుక్స్ లో వస్తాయి, డ్రాయి బుక్స్ లో వస్తాయి? డ్రాయి బుక్స్. ఒక్కసారి బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ డ్రాయి బుక్స్ ఎంట్రీస్ ఓపెన్ చేయండి, స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ అమ్మా ప్రాబ్లంలో ఇది. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయి 3 ఎంట్రీస్ ఉంటాయి అక్కడ. ఫస్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ యాక్సెప్టెడ్ ఎంట్రీ, అది ఆల్రెడీ పోస్టింగ్ అయిపోయింది, క్రెడిటార్స్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అని. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్. బిల్స్ పేయబుల్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బిల్స్ పేయబుల్ డిసానర్డ్. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు చెప్పారా బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్ అని, బిల్స్ పేయబుల్ డిసానర్డ్ అని? ఏం చెప్పాడు? నీ ఇష్టం, ఏ అజంప్షన్ అనేది తీసుకో, యువర్ విష్. నువ్వు హానర్ అయింది అనుకుంటే అక్కడ 2 క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ రాయాలి. లేదు సార్ డిసానర్ అయింది అనుకుంటే 2 క్రెడిటర్ రాయాలి. ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో అడ్జస్ట్ అవుతుంది. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది, లేదా లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. నువ్వు ఒక 2 క్యాష్ రాయొచ్చు, 2 బ్యాంక్ రాయొచ్చు, 2 క్రెడిటార్ రాయొచ్చు, మన ఇష్టం ఏదైనా రాయొచ్చు. బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంట్రీ చెప్పండి బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. లేదు సార్ నేను బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్ త్రూ చెక్ అనుకుంటాను, అప్పుడు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. లేదు సార్ నేను బిల్స్ పేయబుల్ డిజానర్ అనుకుంటా, అప్పుడు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్ అకౌంట్. ఏది తీసుకున్న ఆన్సర్ కరెక్టే, బికాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కంప్లీట్. అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్, అందుకే దాన్ని ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అని చెప్పాం. నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సఫిషియంట్ ఉంది. ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒకటి బిల్స్ పేబుల్ సెటిల్ త్రూ క్యాష్, ఇంకోటి బిల్స్ పేబుల్ సెటిల్ త్రూ బ్యాంక్, ఇంకోటి బిల్స్ పేబుల్ డిసానర్డ్, బిల్స్ పేబుల్ టు క్రెడిటార్, బిల్స్ పేబుల్ టు క్రెడిటార్. జనరల్ రీజనబుల్ అసంప్షన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డిసానర్ వస్తుందా, హానర్ వస్తుంది? హానర్. అప్పుడు 2 క్యాష్ కానీ బ్యాంక్ కానీ ఏది రాసినా కరెక్ట్ ఆన్సరే. ఓకేనా? మనకేం తెలియకపోతే మనం ఏం చేస్తామో, క్యాష్ తీసుకుంటాం, బ్యాంక్ తీసుకుంటాం, క్యాష్. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఈ జడ్జిమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. నువ్వు ఒక 2 బ్యాంక్ రాసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, 2 క్యాష్ రాసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, 2 క్రెడిటార్ రాసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? డన్. ఓకే, నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎగ్జామ్లో అజంప్షన్ ఏం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం, మీరు ఏం తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను నోట్ చెప్పేసిన అజంప్షన్. బిల్స్ పేయబుల్ సెటిల్డ్ త్రూ క్యాష్. మరి సేమ్ ఎంట్రీ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ క్యాష్ అకౌంట్, రైట్? డెబిట్ సైడా, క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా చేద్దామా? బై బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 22,000. క్లియర్? నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ అయిపోయింది.
Now close bill receivable account. Bills receivable account. Closing balance of bill receivable account. Closing balance of bill receivable account. 6,000. Two balance carried down, by balance carried down. So by balance carried down. By balance carried down 6,000. Total 55,000. డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ వచ్చిందమ్మా, క్రెడిట్ సైడ్ 52 వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 3,000. డిఫరెన్స్ ఎంత? 3,000. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 3,000 ఏంటి? దానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ డ్రావర్ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ చూడండి. డ్రావర్ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ చూడండి. ఓపెన్ చేయండి. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రావర్. మరి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏం పాస్ అవుతామో, డెబిట్ ఒక అకౌంట్ వస్తుంది, క్రెడిట్ మాత్రం బిల్ రిసీవబుల్ వస్తుంది. అవునా కదా? క్రెడిట్ మాత్రం బిల్ రిసీవబుల్ వస్తుంది. నా డ్రావర్ బుక్స్ లో బిల్స్ రిసీవబుల్ క్రెడిట్ అయిన ఎంట్రీస్ ఏమున్నాయి చూడండి. వన్ ఈస్ మా ఫస్ట్ క్రెడిట్ సేల్ ఎంట్రీ, డేటాస్ టు సేల్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. నో. బిల్ రిసీవబుల్ డ్రాన్ అండ్ అక్సెప్టెన్స్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ, డేటాస్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, డేటాస్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. Sorry, bills receivable account debit to debtors. Bills receivable account debit to debtors. Next, hold till maturity. Honored entry చెప్పండి. Cash or bank account debit to bills receivable account. Dishonored entry చెప్పండి. Debtors account debit to bills receivable account. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ బ్యాంక్ నోట్ చేసి ఉంచారు 19,250. అదేంటమ్మా, హానర్ ఎంట్రీయా డిజానర్ ఎంట్రీయా? హానర్. ఒకసారి ఆల్రెడీ హానర్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇది కూడా హానర్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారా? మా ఇట్లాంటి పాసిబిలిటీ కూడా తీసుకోవచ్చు. సార్ వాళ్ళు బ్యాంక్ ఇచ్చారు, రిమైనింగ్ వాళ్ళు క్యాష్ ఇచ్చారు, అప్పుడు బై క్యాష్ రాయొచ్చు. అక్కడ బై క్యాష్ రాయొచ్చు. లేదు సార్ డిజానర్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, అక్కడ ఏముందమ్మా, డెటార్ అకౌంట్ వస్తుంది. డిజానర్ ఎంట్రీ తీసుకుంటే డెటార్ అకౌంట్ వస్తుంది. లేదు సార్ నేను ఎండోర్స్ చేశాను సార్, క్రెడిటార్ అకౌంట్ వస్తుంది, క్రెడిటార్ టు బిల్ రిసీవబుల్. ఓకేనా? లేదు సార్ నేను డిస్కౌంటింగ్ చేశాను సార్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్ రిసీవబుల్. ఇప్పుడు చూడండి, క్వశ్చన్లో ఎండోర్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా లేదా? ఎస్ ఇచ్చారు. హానర్ ఎంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా లేదా? ఎస్ ఇచ్చారు. డిస్కౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా లేదా? ఇచ్చారు. ఇన్ఫర్మేషన్ లేనిదేంటి? డిజానర్ ఎంట్రీ. ఏంటమ్మా? క్యాష్. హానర్ అయిందనే విషయం నీకు అక్కడ బ్యాంక్ ఇచ్చారా లేదా? నువ్వు క్యాష్ హానర్ అని తీసుకుంటే బై క్యాష్ రాయ్. రాంగ్ ఏమీ కాదు, కరెక్టే అవుతాయి. బికాస్ సేమ్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ క్యాష్ అకౌంట్. సేమ్ ఎఫెక్ట్ క్యాష్లో ఇస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు బెస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటో చెక్ చేసుకోవాలి. హానర్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మనకి త్రూ బ్యాంక్ అని చెప్పారు, డిజానర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఎండోర్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. ఇన్ఫర్మేషన్ లేనిదేంటి? డిజానర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎండోర్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, హానర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, డిస్కౌంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. ఇంకా పాసిబిలిటీ ఏముంటుంది? డిజానర్డ్. నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ డిజానర్ ఆఫ్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. సో బై debtors account. Bill receivable dishonored. Bills receivable dishonored. Now the same entry should be reflected in a debtors account. మా మీరు కనుక బిల్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్స్ చేయకుండా ఫస్ట్ డెటార్ బ్యాలెన్స్ చేశారనుకోండి, ఇది ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. ఫస్ట్ బిల్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్స్ చేయకుండా డెటార్ బ్యాలెన్స్ చేశారు, ఆ డిఫరెన్స్ ఏదో ఒక నేమ్తో నోట్ చేశారు. మళ్ళీ బిల్ రిసీవబుల్కి వచ్చింది, మళ్ళీ డెటార్ అని రాశారు అనుకోండి, అక్కడ పోస్టింగ్ మిస్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? లేదు సార్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి డెటార్ బ్యాలెన్స్ చేశాను సార్, అప్పుడు నీకుండే ఆప్షన్ క్యాష్ అని రాయాలి. అప్పుడు నువ్వు ఏమని రాయాలి? క్యాష్ అని రాయాలి. ఓకేనా?
మీరు ఏది రాసినా కరెక్టే అవుద్ది, బట్ ఆపోజిట్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయాలి. బై డెటార్ ఎంత 3000. సేమ్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ డెటార్ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఒక నోట్ చేయడము, బిల్ డిజానర్డ్ అని. హౌ మచ్? 3000. బిల్ డిజానర్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారా 3000? ఇవ్వలేదమ్మా క్వశ్చన్లో. దట్ ఈస్ ఎ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, మన ప్రెజంప్షన్ అది. ఇక నోట్ చేయండి, ఫ్రమ్ బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అని. బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ చూసి ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. అయిపోయిందా? బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందా? బిల్స్ రిసీవబుల్ డిఫరెన్స్ 3000 వచ్చింది. ఆ 3000 మనం ఏం చేసాము? డిజానర్ ప్రెజంప్షన్ తీసుకొని ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. మీరు కావాలంటే అక్కడ క్యాష్ కూడా నోట్ చేయొచ్చు. క్యాష్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. డేటా తీసుకొని డేటా అకౌంట్లో పోస్టింగ్. అల్టిమేట్గా అసెట్ అకౌంట్ విల్ బి సేమ్. ఓవరాల్ అసెట్ విల్ బి సేమ్. నెక్స్ట్ సార్, బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ అయిపోయింది, బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అయిపోయింది. నౌ కమ్ టు క్రెడిటార్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్రెడిటార్ ఇచ్చారా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్రెడిటార్ హౌ మచ్? టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్? టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. హౌ మచ్? టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ, నువ్వు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నావు అమ్మ, మిస్టేక్ నాది, నీది కాదు. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 56,000. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి. టోటల్ 4,94,100. డిఫరెన్స్ ఎంత? 4,54,100. ఏంటది? పర్చేస్. క్వశ్చన్లో నీకు క్రెడిట్ పర్చేస్ ఉన్నాయని స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు కదా, మరి క్రెడిట్ అకౌంట్లో పర్చేస్ పోస్ట్ అయిందా? దట్ ఈస్ ద ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ బై పర్చేజెస్ అకౌంట్. మా క్లాస్లో నేను ఉన్నంతసేపు మీకు బాగానే ఉంటుంది, నేను చెప్పినంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే కలిసి చేస్తున్నాం మనం, నాతో పాటు మీరు కూడా చేస్తున్నారు. ఇదే ప్రాబ్లం మీరు చూడకుండా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీ ప్రెజంప్షన్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మాత్రం అగ్రీ అవుతాము. మీరు ఏ ఎంట్రీ తీసుకున్నా బ్యాలెన్స్ షీట్ అగ్రీ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. సో పర్చేస్ వచ్చేసింది 4,54,100. ఇంకా బ్యాలెన్స్ లెడ్జర్స్ ఏమున్నాయి? డేటాస్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మనకున్న ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పండి? క్రెడిట్ సేల్స్ ఇచ్చారా ఇక్కడ? క్రెడిట్ సేల్స్ ఇచ్చారా? నో. But tell me debtors account closing balance. To balance carried down or by balance carried down? By balance carried down. By balance carried down. How much? 92,000. 92,000. First of all, క్రెడిట్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా సార్? ఒకసారి ఏం నోట్ చేయకుండా బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. నాకు ఏమి నోట్ చేయదు, జస్ట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. డిఫరెన్స్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ 62,600. ఎటు వచ్చామా డిఫరెన్స్? డెబిట్ సైడ్ వచ్చిందా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. అదేమై ఉండొచ్చు? డేటాస్ టు సేల్సా? క్రెడిట్ సేల్స్. ఎంత వచ్చింది? 62,600. ఒకసారి మనకు వచ్చిన క్రెడిట్ పర్చేస్ ఎంత చూడండి, 4,54,100. అదేమో ల్యాక్స్లో ఉంది.
సేల్స్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, జనరల్ ప్రెసంప్షన్. అవునా కదా? సరే, ఇంకో పాసిబిలిటీ చూద్దాం. డేటాస్ నుంచి అమౌంట్ ఏమైనా రిసీవ్ అయిందా? క్వశ్చన్లో చూడండి, ఇక్కడ పోస్టింగ్లో అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డేటార్ ఏమైనా నోట్ చేసామా? చెప్పండి. బై బ్యాంకా? అదేనేమో చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డేటార్ డిసానర్. రిసీట్ ఎంట్రీ పర్సెంట్, డిసానర్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. అంటే అసలు హానర్ అయిన అమౌంట్సే లేవా? ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ లేదు క్వశ్చన్లో. మా పేమెంట్ టు సప్లయర్స్, క్రెడిట్ పర్చేస్ రెండు ఉన్నాయా లేదా? పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఉందా లేదా క్వశ్చన్లో? క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 3,20,000 పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఉందా? అది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు. క్రెడిట్ పర్చేస్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. మరి ఇప్పుడు డెటార్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సేల్ నోట్ చేయాలి, కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ కూడా నోట్ చేయాలి. ఒకటే అకౌంట్లో 2 డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి, డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇంకో అకౌంట్ని యూజ్ చేయాలి. వెయిట్, నిన్న క్లాస్లో మనం క్యాష్ అకౌంట్ యూజ్ చేసి ఏం ఐడెంటిఫై చేసాం? క్యాష్ సేల్స్. క్వశ్చన్లో క్యాష్ సేల్స్ ఉన్నాయా? అంటే ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్లో వచ్చే బ్యాలెన్స్ ఏమో ఏంటొచ్చామా? కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? క్వశ్చన్లో క్యాష్ సేల్స్ లేవు అని చెప్పారు. అప్పుడు నీకు ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటి? కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. మరి ఇప్పుడు మనం క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ యూస్ చేసి 2 అకౌంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. వన్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్, అదర్ వన్ ఈజ్ అమౌంట్ ఫర్ బిల్డింగ్. అమౌంట్ ఫర్ బిల్డింగ్. సరే, బిల్డింగ్ అమౌంట్ డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుందా క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుందా చెప్పండి? బిల్డింగ్ అమౌంట్ డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ రావాలా క్రెడిట్ సైడ్ రావాలా? క్రెడిట్ సైడే రావాలి కదా డిఫరెన్స్, బికాస్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఏమో పేమెంట్. బిల్డింగ్ ఏంటమ్మా? పేమెంట్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటార్ ఏమో రిసీట్. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ని, బ్యాంక్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి. డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ ఎందులో వస్తే అది కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ అని, డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఎందులో వస్తే అది బిల్డింగ్ అని. ఫస్ట్ డూ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయండి క్యాష్ది బ్యాంక్ది. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ గివెన్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 5,300. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 87,000. మా ఫస్ట్ ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్ చేయండి. క్యాష్ అకౌంట్. సరే, డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా? క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత? 10 lakh 40,050. 10,45,000. 10,45,350. Now tell me difference in debit side. 9 lakh. Then 9,03,150. అంతేనా? చెప్పండి మా కరెక్టేనా? అది రాంగ్ పోతే మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం. కరెక్టే కదా? 9,03,150. అది రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటార్ పెండింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్ పెండింగ్ ఉంది. ఈ రెండిట్లలో రిసీట్ ఏంటి? కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటార్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటార్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటార్స్ అకౌంట్. టు డేటార్స్ అకౌంట్. $9,03,150. Now the same entry should be reflected in debtor account. By cash account, how much? 9,03,150.
150. 9,03,150. సార్ నేను ఒకవేళ ముందే డెటార్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేసేసాను సార్, నాకు తెలియదు, డిఫరెన్స్ని సేల్స్ అని రాశా. ఇప్పుడు నీ క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ షేర్ రిసీట్ ఉంటుంది. ఆ రిసీట్ ఏం రిసీట్లా తీసుకోవాలి. క్యాష్ సేల్స్ అని తీసుకోలేం, బికాస్ క్వశ్చన్లో చెప్పారు క్యాష్ సేల్స్ కాదు అని. ఓకేనా, నువ్వు బిల్ రిసీవల్ అకౌంట్ కూడా క్లోజ్ చేసేసావు. క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ 9,03,150 తీసుకున్నాము. మై క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ డెటార్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేసేసాను. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. మా క్యాష్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ వస్తే నీకు 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ ఆర్ ఎల్స్ బిల్ రిసేబుల్ హానర్డ్ త్రూ క్యాష్. క్యాష్ అకౌంట్ పెట్టి బిల్ రిసేబుల్, కానీ మనం బిల్ రిసీవల్ అకౌంట్ కూడా క్లోజ్ చేసాం, అవునా కదా. అంటే ఏదైనా ఒకటి పెండింగ్లో ఉంచుకోవాలి, ఆ తర్వాత క్యాష్ అకౌంట్ చూసుకోవాలి. అయితే డెటార్ లేదా బిల్ రిసీవల్. బిల్ రిసీవల్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేసాం. ఇప్పుడు నీకుండే ఆప్షన్ అంటే మా కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్. క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి టు డెటార్ ఎంత 9,03,150. సో అదే డెటార్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు డెటార్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. నా బ్యాలెన్స్ డెటార్ అకౌంట్ టోటల్ చెప్పండి. 10,44,450. Now tell me difference in debtor account. Debit చేయడా క్రెడిట్ చేయడా? ఎంత? 9,65,000. మన 9,65,750 ఏంటి? క్రెడిట్ సేల్స్, డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఓకేనా. చేయలేదనుకోండి అంతే, ఇక పోస్టింగ్ వరకు చేస్తారు, ఇంకా అతను కాదులే అని చెప్పి వదిలేస్తారు. మా ఎగ్జామ్కి ఈ క్వశ్చన్ వస్తే 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎన్పిఓ, ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్, 3 టాపిక్స్ నుంచి కంబైన్డ్గా 20 నుంచి 25 మార్క్స్ వస్తాయమ్మ. ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎన్పిఓ, ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్, ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి 25 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు, ఓకేనా. సో దిస్ టైమ్ హై ప్రయారిటీస్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ బికాస్ న్యూలీ యాడెడ్ టాపిక్. లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఎన్పిఓ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఫైనల్ అకౌంట్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది. పార్ట్నర్షిప్ ఈ కేటగిరీలోకి రాదమ్మా, సపరేట్ కేటగిరీ. పార్ట్నర్షిప్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్, ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు. పార్ట్నర్షిప్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్. అండ్ పార్ట్నర్షిప్లో కొత్త టాపిక్ కూడా యాడ్ అయింది, డిజల్యూషన్ అని, అడ్వాన్స్ లెవెల్, ఓకేనా. సో 9,65,750 ఇస్ అ క్రెడిట్ సేల్స్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్. డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ బిల్డింగ్. Tell me total debit side of bank account. 9 lakh. Now tell me difference. 3 lakh. 3,78,000. మన క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ బిల్డింగ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 3,50,000. అంటే సమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అంటే 28,000. సో టోటల్ బిల్డింగ్ 3,78,000. 3,50,000 ప్లస్ 28,000. ఆ సమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ 28,000 అమ్మా, తెలియదు మనకి. పోస్టింగ్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాష్ అనుకున్నాం మనం, కానీ పేమెంట్ ఎట్ సైడ్ వచ్చిందమ్మా? బ్యాంక్. రిపీటెడ్గా చేస్తున్నారు అనుకోండి వచ్చేస్తుందమ్మా. మా ఇలాగే రాకపోయినా కానీ మీరు ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి పోస్టింగ్ చేసేయచ్చు. బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ టోటల్ మాత్రం టాలీ అవుతుంది, బికాస్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది ఇన్కంప్లీట్ గా నీ అజంప్షన్ బట్టి ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. దెన్ ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్, డెటార్ అకౌంట్, క్రెడిటర్ అకౌంట్, బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేబుల్ అయిపోయింది, ఓకేనా. ఇదంతా వర్కింగ్ నోట్ అమ్మా, ఇదంతా. డన్. నా వచ్చేయండి ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి వచ్చేయండి.
Two purchases. ఎంత 4 lakh 4,54,100. పర్చేస్ రిటర్న్ ఉందా క్వశ్చన్ లో? అది మైనస్ చేయాలి కదమ్మా. 4,54,100 minus purchase return. 4,200. Now tell me net purchases. 4,49,000. 4,49,900. Next, any direct expenses like wages, freight inwards, carriage inwards? No. Credited by sales. చెప్పండి సేల్స్ అమౌంట్ చెప్పండి. 9,65,750 minus sales return. Sales return ఎంత? 1,200. Now tell me net sales. 9,64,550. Next, closing stock. 1,90,000. Tell me total credit side. 11,54,550. To gross profit, 5,94,650. Carry forward to P&L. By gross profit, by gross profit 5,94,650. And now P&L debit side all expenses, credit side all incomes. P&L debit side all expenses, credit side all incomes. చెప్పండి expenses చెప్పండి. To shop expenses, how much? 7,200. Next, to salaries, 1,10,400. Next, personal expense రాస్తారు అక్కడ, అవేంటమ్మా డ్రాయింగ్స్. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ టెలిఫోన్ బిల్స్ ఎంతమ్మా ఎక్స్పెన్సెస్? పేమెంట్ 18,700. I need expense. There is a outstanding of rupees 2,200. So 20,900. So 2 electricity and telephone. $18,700 plus 2,200. That is equals to 20,900. Next,
ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది కదా, ప్రొవిజన్ అమౌంట్ 1,55,000, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 17,000. సో నోట్ చేయండి. టు లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 17,000. మళ్ళీ లీగల్ ఎక్స్పెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ అవుట్ స్టాండింగ్ లీగల్ ఎక్స్పెన్స్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ 2 ప్రొవిజన్ ఫర్ claims or provision for damages. And the 1,55,000. Next, my bill discounted 20,000 and discount charges 750 ఉంది కదా. డిస్కౌంట్ చార్జెస్ డెబిట్ అయి ఉంటుంది కదా, ఎక్స్పెన్స్ కదా అది కూడా. P&L డెబిట్ రాయాలా లేదా? డిస్కౌంట్ చార్జెస్ డెబిట్. How much? 750. Next, discount offered by suppliers. Discount received, expense or income? Income. So credit side by discount received. How much? 2,700. Next, discount offered to customer, discount allowed. Debit or credit? Debit to discount allowed. How much? 2,400. Next, business is carried on a rented premises. Rent 20,000, total is outstanding. Rent expense, right? కానీ పే చేసామా? నో. సో P&L డెబిట్ సైడ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. సో టు రెంట్ హౌ మచ్? 20,000. అభినాన్ని రెండు బ్యాలెన్స్ టోటల్ 5 lakh. Two lakh 2,63,700. That shall be transferred to capital account. Now we need to prepare current year balance sheet. Opening capital ichara. For that we need to prepare statement of affairs. The first statement of affairs change. Statement of affairs of Mr. Anup as on 31st March 2021. Liabilities amount, assets amount. Until list of opening assets and opening liability. First assets చెప్పండి. క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు కదా, అదే ఆర్డర్లో చెప్పండి. Sundry debtors.
How much? 70. Next, bills receivable. How much? 50,000. 50. 15. 15,000. Next, inventory. How much? 1 lakh. 10,000. Opening information or closing information? Opening. Next, cash or bank? Okay, bank. How much? 90,000. Next, cash. How much? 5,200. Next, and then assets, liabilities. First one, capital, that is balancing figure. Next, bills payable. How much? 12,000. Next, sundry creditors. How much? 40,000. Question list opening information note చేయాలి అంతే. టోటల్ చెప్పండి. 2,90,200. Tell me difference. 2,38,200. Now in current year balance sheet we have to use that as a opening capital. మా న్యూ సిలబస్ లో ఏదైనా టాపిక్ టఫ్గా యాడ్ అయిందంటే అది ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్సే అమ్మా. కంపెనీ అకౌంట్స్లో యాడ్ అయిన టాపిక్స్ టఫ్ ఏముండవు, నార్మల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? కంపారిజన్ మెథడ్ అప్పుడు ఈజీగా అనిపించిందా లేదా? 1 2 3 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? కన్సైన్మెంట్ కంటే టఫ్ అయితే కాదమ్మా ఇది. కన్సైన్మెంట్ ఈజీయా? ఆ కన్సైన్మెంట్ టాపిక్ ఉన్నప్పుడు సార్ ఏమో వస్తలేదు సార్ కన్సైన్మెంట్ అనేవాళ్ళు. బట్ అకౌంట్ కరెంట్ యావరేజ్ సేల్ అండ్ అప్రూవల్ అయితే ఈజీ. అవన్నీ లేవు. కెరీర్కి అంత యూస్ ఉండవమ్మా ఆ టాపిక్స్ తోటి, అందుకే తీసేశారు. ఓకేనా? స్టార్ట్ కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Balance sheet of Mr. Anup as on 31st March 2022. Liabilities amount, assets amount. First liabilities capital. Tell me opening 2 lakh 38,200. Now add net profit. How much? 2,63,700. Next ఏం చేయాలమ్మ? Minus drawings. Tell me drawings amount. 16,800. Next, additional capital. And the additional capital 20,000 plus 14,000, total 34,000. ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? నో.
Now closing capital is 5 lakh 5,19,100. నెక్స్ట్ ఇంకా లయబిలిటీస్ చెప్పండి. బిల్స్ పేయబుల్, బిల్స్ పేయబుల్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 14,000. నెక్స్ట్ sundry creditors. Tell me sundry creditors closing balance 56,000. Next, outstanding electricity and telephone bill. Outstanding electricity and telephone bill 2,200. Next, outstanding rent. Outstanding rent ఎంత 20,000. Outstanding legal expenses ఎంత 17,000. Next, provision for damages పే చేయలేదు కదా, పే చేసామా? How much? 1,55,000. Next, under liabilities, creditor rasam, bills payable rasam, outstanding rent, electricity, legal charges, provision for damages. Now, list of assets. Sundry debtors. How much? Closing debtors ఎంత 92,000. Next, bills receivable. Bills receivable 6,000. Next, inventory 1,90,000. Next, bank balance. How much? 87,000. Next, cash balance. How much? 5,300. Next, building. ఎంత వచ్చింది building? 3,78,000. Next, furniture ఎంత 25,000. Next, అంతేనా? 7 lakh మ్యాచ్ అయిందా? 7,83,000. అదే కూల్గా ప్రశాంతంగా చేయాలమ్మా. ఫాస్ట్గా చేయాలని చేశారనుకోండి ఏదో ఒకటి మిస్ అయిపోద్ది. మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు లిజన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక్క ఐటమ్ మిస్ అయింది అనుకోండి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అటొకటి ఇటొకటి మిస్ అయింది అనుకోండి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బిల్డింగ్ రాయడం మర్చిపోయావు. ఎంత డిఫరెన్స్? 3,78,000. నువ్వు ఆ 3,78,000ని క్వశ్చన్లో సెర్చ్ చేస్తావు. ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ బిల్డింగ్ రాయలేదు, ఇక్కడ ప్రొవిజన్ రాయలేదు. అప్పుడు డిఫరెన్స్ నీకు ఎంత వస్తుందమ్మా? 3,78,000 మైనస్ 1,55,000 ఎంత సమ్ అమౌంట్ వస్తుంది. 2 lakhsలో వస్తుంది. ఆ 2 lakhs అమౌంట్ క్వశ్చన్లో లేదు కదా.
ఒక్కదాని గురించి ఆలోచిస్తాం, ఏదో ఒక్కటే మర్చిపోయాం అనుకుంటాం. ఓకేనా? బట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్, చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి అమ్మా. మన ఎగ్జాంపుల్ వద్దా? నోట్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. మా ఈ క్వశ్చన్ ని ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? అప్కమింగ్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ కి ఈ క్వశ్చన్ నిన్న ఇచ్చాను చూస్తారా, నిన్న క్వశ్చన్ జరిగిందా, ఆ రెండిట్లోంచి ఏదైనా ఒకటి ఇస్తా. 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. లిసన్ మా ఇదే క్వశ్చన్ అంటే నంబర్స్ చేంజెస్ ఇస్తా. ఓకేనా? ఇదే క్వశ్చన్ యాసిస్ అనుకోండి, ఏముందో తీసుకొని పోతారు. ఇక నంబర్స్ చేంజ్ చేసేసి సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. 20 మార్క్స్, ఐల్ గివ్ 45 minutes. కాదమ్మా, 25 మార్క్స్ అయితే 45 minutes లో వేస్తారు. నేను 20 మార్క్సే 45 minutes ఇస్తా అని చెప్తున్నా. అవునమ్మా. ఇప్పుడు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నేను క్వశ్చన్ చదివాను, అది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ప్రతి దానికి ఎంట్రీ డిస్కస్ చేసాం, ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేశాను. మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఈజీగా 60-70% టైం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. కదా. మా ఎగ్జామ్కి అది క్వశ్చన్ 20 మార్క్స్కి వస్తే మీరు 36 minutesలో చేయాలి. అప్పుడే 100 మార్క్స్కి కరెక్ట్ టైం మ్యాచ్ అవుతుంది. 1 mark 1.8 minutes, 10 marks 18 minutes, 20 marks 36 minutes. 36 minutesలో అయిపోవాలి అది. నేను 45 minutes ఇస్తా అని చెప్తున్నా 20 మార్క్స్కి. 20 మార్క్సే. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. A firm sold 20% of the goods, 20% of the goods on cash basis. A firm sold 20% of the goods on cash basis and a balance on credit basis. Balance on credit basis. Next, debtors allowed 1.5 months credit and their balance as on 31st March 2023 is equals to 1,25,000. Assume the sale is uniform throughout the year. Assume the sale is uniform throughout the year. Calculate
the credit sales, calculate the credit sales and total sales for the year ended 31st March 2023. 31st March 2023. అర్థమైందా క్వశ్చన్? మా ఇక్కడ బిజినెస్ sold 20% of the goods on cash basis. Balance on credit అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఏమో 80%. అంటే వాళ్ళు ఒక 100 రూపీస్ సేల్ చేస్తే, లిసన్ కేర్ఫుల్ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు ఒక 100 రూపీస్ సేల్ చేస్తే 20 ఏమో క్యాష్ సేల్స్, 80 ఏమో క్రెడిట్ సేల్స్. అండ్ డెటార్స్ అలౌడ్ 1.5 months క్రెడిట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఈరోజు సేల్ చేసిన దానికి 1.5 months టైం ఇస్తారంట కలెక్షన్కి. 1.5 months టైం ఇస్తారు. 1.5 months క్రెడిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, 1.5 months టైం లిమిట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, జనవరిలో ఉన్న బ్యాలెన్స్కి అమౌంట్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఫిబ్రవరి మిడిల్కి కలెక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఫిబ్రవరిలో బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఫిబ్రవరి ఎండింగ్కి బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, ఏప్రిల్ మిడిల్లో కలెక్ట్ అవుతుంది. మార్చ్ ఏప్రిల్ 1.5 months. మార్చ్ ఏప్రిల్ 1 అంటే మన బుక్స్లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే అది 1.5 months తర్వాత కలెక్ట్ అవుతాయి అని. 1.5 months తర్వాత కలెక్ట్ అవుతాయి. 1.5 month క్రెడిట్ పీరియడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఈ రోజు ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ 1.5 monthsకి కలెక్ట్ అవుతుంది. నౌ డెటార్ అలౌడ్ 1.5 months క్రెడిట్ and their balance as on 31st March 2023 is 1,25,000. అది ఫుల్ ఇయర్ క్రెడిట్ డేటార్సా, ఓన్లీ 1.5 months డేటారా? అది ఇయర్ ఎండ్కి మన బ్యాలెన్స్లో ఉంది అంటే 1.5 months బ్యాలెన్స్ పెండింగ్ ఉంటుంది. 1.5 months బ్యాలెన్స్ పెండింగ్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అంతా కలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. నో అజ్యూమ్ ద సేల్ ఈజ్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ సేమ్ సేల్స్, ఎవ్రీ మంత్ సేమ్ సేల్స్ అని. మంత్లీ సేమ్ సేల్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ మంత్ 1 lakh అయితే సెకండ్ మంత్ కూడా 1 lakh, థర్డ్ మంత్ కూడా 1 lakh, ఫోర్త్ మంత్ కూడా 1 lakh. అలా 12 months ఎవ్రీ మంత్ 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh 12 monthsకి 12 lakhs. సేల్స్ అకర్ ఈవెన్లీ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అంటే ప్రతిరోజు సేమ్ సేల్స్ అని, ప్రతిరోజు సేమ్ సేల్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు 1 monthకి సేల్స్ 1 lakh అయితే 12 monthsకి ఎంత? మా సెంటెన్స్ మీనింగ్ అది. 1 monthకి సేల్స్ 1 lakh అయితే 12 monthsకి ఎంత ఉంటుందమ్మా? 12 lakhs. 1 dayకి 1 rupee అయితే 365 daysకి ఎన్ని రూపీస్? 365 rupees. 1.5 monthsకి 1,25,000 అయితే 12 monthsకి ఎంత? 1.5 monthsకి 1,25,000 rupees. 12 monthsకి ఎంత? చెప్పండి అమ్మా. లిసన్ 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 మా 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ 150 రూపీస్ అన్నారమ్మా. 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ 150 రూపీస్ అన్నారు. నౌ ఐ నీడ్ 12 liters ఆఫ్ పెట్రోల్. నాకు 12 liters కి పెట్రోల్ కావాలి. ఎంత? అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఫర్ 1.5 liters పెట్రోల్ ఇట్ కాస్ట్ 150. టెల్ మీ పర్ లీటర్ కాస్ట్. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మాత్రమే ఆలోచించండి మీరు, ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం కాదు. 1.5 liters కాస్ట్ 150 అని చెప్పారు. ఐ నీడ్ పర్ లీటర్ కాస్ట్. ఎలా వచ్చింది 100? 150 డివైడ్ బై 1.5 అంతేనా? 1.5 లీటర్స్కి 150 ఖర్చు పెట్టామంటే ఒక్క లీటర్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టండి? 100 కదా. ఎలా వస్తుంది? 150 డివైడ్ బై 1.5. 150 డివైడ్ బై 1.5. ఒక లీటర్కి ఎంత వచ్చింది?
100 వచ్చింది. నౌ ఐ నీడ్ 12 లీటర్స్. ఇంటూ 12 చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ ని ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, కన్వర్టింగ్ ఇంటూ దిస్ క్వశ్చన్. సో 1.5 months కి 1,25,000 rupees సేల్స్ అంట. టెల్ మీ సేల్స్ పర్ 1 month. Calculation. 1,25,000 divided by 1.5. 83,333.333333 3 bar. Bar. Now I need sales for 12 months. And but that is total sales, only credit sales. Only credit sales. Andana? Only credit sales. నోట్ చేయండి అమ్మా. ఆన్సర్ నోట్ చేయండి. క్రెడిట్ సేల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ is equals to 1,25,000 divided by 1.25. So 1.5 months into 12 months. Andana? Divided by 1.5 just you will get monthly sales. Into 12 just you will get yearly sales. Cash sales or credit sales are they? Credit sale. So that is equals to how much? 10 lakhs. Clear? Now, మా క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారమ్మా, టోటల్ సేల్స్లో 20% క్యాష్ సేల్స్ ఉంటాయంట, 80% క్రెడిట్ సేల్స్ ఉంటాయి. టోటల్ సేల్స్ ఎంత? 100. అవునా కదా? నా లిసన్, క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ credit sales is equals to total sales. అంతేనా? టోటల్ సేల్స్ లో 20% క్యాష్ ఉంటుందంట, అంటే 80% ఏముంటుందమ్మా? క్రెడిట్. అంతేనా? ఇన్వెంటరీ టాపిక్ లో మనం పర్సంటేజ్ చేసాం, సిమిలర్. సో 20 సేల్స్ క్యాష్ ఉంటే 80 విల్ బి క్రెడిట్ సేల్స్ అండ్ 100 విల్ బి టోటల్ సేల్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి అవైలబుల్ ఉన్న 10 lakhs 20కి ఈక్వలా, 80కి ఈక్వలా, 100కి ఈక్వలా? 80. నౌ ఐ నీడ్ టోటల్ 100. నౌ టెల్ మీ క్యాలిక్యులేషన్. 10 lakhs divided by 80. Available denominator, required multiplication. ఎలా వస్తామా? 10 lakhs divided by 80 into 100. Total sales is equals to 10 lakhs divided by 80. Available denominator into required entama 100. That is equals to that is the total sales. ఇప్పుడు నా క్యాష్ సేల్స్ ఎంత చెప్పండి? 2,50,000. పర్సంటేజ్ మ్యాచ్ అవుతామో చూడండి. 12,50,000 into 20%. 2,50,000. 12,50,000 into 80%. 10 lakhs. అన్నీ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి? ఎస్. మా సేల్స్ అకర్డ్ ఈవెన్లీ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఎవ్రీ మంత్ సేమ్ సేల్స్ అని అంటే నువ్వు మంత్లీ సేల్స్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయి, ఇంటూ 12 చేయి. మంత్లీ సేల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలము? 1,25,000 divided by 1.5. You'll get monthly sales. Into 12 చేస్తే you'll get full year sales, only credit sales. Only credit sales. And based on the percentage identify చేసుకోండి, క్యాష్ సేల్స్ ఎంత, క్రెడిట్ సేల్స్ ఎంత, టోటల్ సేల్స్ ఎంత. అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి. అవైలబుల్ షెల్ బి డినామినేటర్, రిక్వైర్డ్ షెల్ బి మల్టిప్లైడ్. ఇక నీకున్న అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా క్రెడిట్ సేల్స్ టోటల్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఉంది. అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 80% ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? అవైలబుల్ 10 lakhs డివైడెడ్ బై 80. నీకు కావాల్సిన టోటల్ సేల్స్ కదా, ఇంటూ 100. లేదు సార్ నాకు క్యాష్ సేల్స్ డైరెక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చమ్మా? 10 lakhs డివైడెడ్ బై 80 ఇంటూ 20. 2,50,000 వస్తుంది. ఓకేనా?
సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు మనం సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, బై యూజింగ్ డెటార్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తారంటే ఇలా థియరీ ఒక పారాగ్రాఫ్ పడేస్తారు, ఆ పారాగ్రాఫ్ని చూసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ పాయింట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో ఫర్దర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి అమ్మా. మా ప్రెసెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2021 వాళ్ళ ఇచ్చారు. బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2021 ఇచ్చారు. Now we need to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2022. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు, మనం ఏమి ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లోనే. ఓకేనా? నో లిజన్. కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటమ్మా? 2021, 2022. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా? 2020, 2021. అదే కదా మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ. 31st March 2021 బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే 2021 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆల్రెడీ. ప్రెసెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏంటమ్మా? 21, 22 ఇన్ఫర్మేషన్. సి ఫస్ట్ వన్, హిస్ సేల్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2022 అంటే కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ గురించి చెప్తున్నారు. వర్ 20% హైయర్ దెన్ ద సేల్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో సేల్స్ 100 ఉంటే కరెంట్ ఇయర్ 20% ఎక్స్ట్రా ఉంటాయంట. అంటే ఎంత ఉండమ్మా కరెంట్ ఇయర్? 120 ఉంటుంది. అంతేనా? ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ కంటే 20% ఎక్స్ట్రా సేల్స్ కరెంట్ ఇయర్ లో ఉంటాయంట. అండ్ నౌ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ లో 20% సేల్స్ వర్ క్యాష్ సేల్స్, అంటే 80% ఏమవుతామా? క్రెడిట్ సేల్స్. నౌ టోటల్ సేల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 2021 ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత? 5 lakhs. ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ 5 lakhs ఇచ్చారు. టెల్ మీ కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్. క్యాలిక్యులేషన్ 5 lakhs ప్లస్ 20% ఎంత? 6 lakhs. 6 lakhs is the current year total sales. In that 6 lakhs, cash sales are 20%. So 6 lakhs into 20%. 1,20,000. That is the cash sales. Now tell me credit sales. 4,80,000. Debtor account చేసి ఐడెంటిఫై చేసామా? క్యాష్ అకౌంట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసామా? నో. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సేల్స్, క్యాష్ సేల్స్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, ఇంకేదో ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? డన్. మా ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, అది మీరే చేయాలి. ఈరోజు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లం పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? Done. Thank you all. Thanks for your patience.